Ciao amici Value Investor, oggi parliamo di azioni cicliche, ossia aziende che operano in settori ciclici, settori il cui andamento, i cui fondamentali delle aziende sono molto influenzati dall'economia e dal suo andamento e quindi dai suoi cicli. Molti investitori hanno azioni cicliche in portafoglio ma non lo sanno oppure sottovalutano la ciclicità di queste aziende e questo è molto pericoloso perché investire in azioni cicliche non è come investire nelle altre azioni. Ad esempio, investire in un'azienda ciclica quando gli utili sono ai massimi storici o quasi e il PE è molto compresso, quello può essere il modo migliore, dice il grande investitore Peter Lynch, per perdere un mucchio di soldi in un breve lasso di tempo, perché probabilmente l'azienda ha raggiunto l'apice del picco economico positivo e ora non può fare altro che peggiorare. E possiamo definire come ciclici diversi settori, come ad esempio gli energetici, l'automotive, semiconduttori, compagnie aeree, alberghi, eccetera. Quindi se avete un'azienda in portafoglio in uno di questi settori o state pensando di acquistarne una, vi faccio vedere un video del grande Peter Lynch che ha studiato molto attentamente questa tipologia di azioni e che vi spiegherà le caratteristiche di queste aziende e come fare ad investirci con profitto ed evitare di entrare nel momento sbagliato e perderci un sacco di soldi. Vi lascio al video. Cyclical companies rise and fall with the economy. Typically, they make expensive, big-ticket items that people buy when the economy is good. Things like houses, cars, and furniture. When the economy is bad and people are worried about losing their jobs, they don't buy big-ticket items. They're too broke or too scared that they will go broke. Don't try to time a cyclical stock if you don't have intimate knowledge of the business, if you don't have an investor's edge. Everyone on Wall Street tries to time cyclical stocks too. Because the stock market looks forward, you could be left with a sinking stock even though the company's earnings are terrific. You make your best money in a cyclical when earnings go from rotten to mediocre, or from mediocre to pretty good. The danger point is when earnings go from great to spectacular. Somewhere between these 2 points, Wall Street will figure out there's only one way to go, and that's for profits to go down some point in the future. Just don't buy in the hope. Wait for things to get better, prices to get better, capacity to shrink, inventories to go down, scrap prices to get better. Something ought to be happening. So you just want to wait for something really to happen, and then when it happens, it's going to be big. Let's take a look at Chrysler. In 1990, the company was selling for $10 a share. The economy was lousy. People were talking about Chrysler going out of business. But guess what? The economy came back. Everyone's old car was falling apart. As people made more money, they started buying new cars. And because Chrysler had great products, the minivan, the Jeep, and its first new full-size truck in 20 years, the stock was big. In addition, very importantly, the balance sheet was decent in 1990. This was not a company about to go bankrupt. If it's a cyclical, you're hoping for a dramatic turnaround in earnings. It's going to happen over 2 or 3 years. Earnings are going to go from a loss to a huge profit. Stock's going to go up and you're going to get out. Make sure you're picking a strong company that can survive when the cycle goes down. That means good cash flow and low debt. If its cash flow is spotty or its debt is high, when the downturn comes, the company faces the danger of going bankrupt. Allora ragazzi, fatemi sapere se avete aziende cicliche in portafoglio o se avete avuto esperienze negative o positive con questo tipo di aziende. Magari le avete comprate all'apice del ciclo economico o invece vicino al fondo. Scrivetelo nei commenti, un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao da Davide.